සුබ දවසක්. පොත් ගැන සරල ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 100ක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම සරල පොඩි පොඩි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය එක වාක්‍යයකින් තව වාක්‍යයකට අදහස වෙනස් වෙනවා. නමුත් ව්‍යාකරණානුකූලව සහ තමට වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන විදිහ පිළිබඳව බොහොම වැදගත් පාඩමක් කියලා දෙන්න තමයි අද සූදානම. අපි ගිහලා බලමු මොනවද මේ පොඩි පොඩි සරල ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ටික කියලා. මේ පොත මගේ. This is my book. This is my book. මේ පොත මගේ. This is my book. මම පොත්වලට ගොඩක් කැමතියි. I love books. I love books. ඒක පොතක්. It is a book. It is a book. මට පොතක් තියෙනවා. I have a book. I have a book. මම පොතක් විකුණුවා. I sold a book. I sold a book. සඳුන් ගාව මගේ පොත තියෙනවා. සඳුන් has my book. Sandun has my book. මම ඔයාගේ පොත කියෙව්වා. I read your book. I read your book. ඒක පොතක්. That is a book. That is a book. පොත ගන්න. Get the book. Get the book. Take the book. Take the book. මෙන්න ඔයාගේ පොත. Here is your book. Here is your book. එයාට පොතක් තියෙනවා. He has a book. He has a book. ඒක මගේ පොත. It's my book. It's my book. මම එයාට පොතක් දුන්නා. I gave him a book. I gave him a book. මේ පොතද? Is it this book? Is it this book? මම පොතක් කියව ඉන්නවා. I am reading a book. I am reading a book. ඒක මගේ පොත. That is my book. That is my book. ඔයාගේ පොත කියවන්න. Read your book. Read your book. මට පොතක් අවශ්‍යයි. I want a book. I want a book. පොත වහන්න. Close the book. Close the book. මම පොතක් මිලදී ගත්තා. I bought a book. I bought a book. මේක පොතක්. This is a book. This is a book. ඔයාගේ පොත් වහලා දාන්න. Close your books. Close your books. මම ඔහුගේ පොත කියෙව්වා. I read his book. I read his book. මට පොත දෙන්න. Give me the book. Give me the book. ඒක ඔයාගේ පොත. It is your book. It is your book. මේ පොත කියවන්න.
Read this book. Read this book. මම පොත කියෙව්වා. I read the book. I read the book. එයා පොත් ලියනවා. He writes books. He writes books. මම පොත ගත්තා. I took the book. I took the book. ඇයගේ අතින් පොතක් නැති වුණා. She lost a book. She lost a book. ඔයාගේ පොත වහන්න. Close your book. Close your book. මම මගේ පොත හොයාගත්තා. I found my book. I found my book. මම ඒ පොතට කැමති වුණා. I like that book. I like that book. මම ඒ පොතට චුට්ටක්වත් කැමති නැහැ. I hate that book. I hate that book. මේ පොත අලුත්. This book is new. This book is new. මගේ පොත කොහෙද? Where is my book? Where is my book? මම ගොඩක් පොත් ගත්තා. I bought a lot of books. I bought a lot of books. මට ඒ පොත ඕනේ. I want that book. I want that book. මම මේ පොතට කැමතියි. I like this book. I like this book. මේ පොත එයාගේ. This book is hers. This book is hers. මේ පොත මගේ. This book is mine. This book is mine. මට ගොඩක් පොත් තියෙනවා. I have many books. I have many books. මම පොත් විකුණුවා. I sold the books. I sold the books. ඒක ඔයාගේ පොත. That is your book. That is your book. ඒක ඔයාගේ පොතද? Is that your book? Is that your book? මේ පොත අලුත්. This book is new. This book is new. මේ පොත ඔයාගේද? Is this book yours? Is this book yours? මේ පොත පරණයි. This book is old. This book is old. මම සමහර පොත් කියෙව්වා. I read some books. I read some books. ඒ පොත ලේසි. That book is easy. That book is easy.
ඔයා මේ පොත මිලදී ගත්තද? Did you buy this book? Did you buy this book? මේක ඔයාගේ පොතද? Is this your book? Is this your book? මට පොත් කිහිපයක් තියෙනවා. I have a few books. I have a few books. මම ඒ පොත ලිව්වා. I wrote that book. I wrote that book. පොත කොහෙද? Where is the book? Where is the book? ඔයාගේ පොත මෙහෙ තියෙනවා. Your book is here. Your book is here. මම නයනට පොතක් දුන්නා. I gave Nayana a book. I gave Nayana a book. මම මේ පොත ලිව්වා. I wrote this book. I wrote this book. මම ගොඩක් වෙලාවට පොත් කියවනවා. I often read books. I often read books. මම පොත ගන්නම්. I will get the book. I will get the book. මේක ඔයාගේ පොත. This is your book. This is your book. මම ප්‍රබන්ධ පොත්වලට කැමතියි. I like fiction books. I like fiction books. පොතක් මිලදීගෙන ඒක කියවන්න. Buy a book and read it. Buy a book and read it. ඒ පොත පොඩි. That book is small. That book is small. මගේ පොත් කොහෙද? Where are my books? Where are my books? මම අද පොතක් කියෙව්වා. I read a book today. I read a book today. මේක මගේ පොත නෙවෙයි. This isn't my book. This isn't my book. ඒවා මගේ පොත්. Those are my books. Those are my books. මේක කාගේ පොතද? Whose book is this? Whose book is this? මම ඒ පොත කියවලා තියෙනවා. I have read that book. I have read that book. ඒක කාගේ පොතද? Whose book is that? Whose book is that? මේවා මගේ පොත්. These are my books. These are my books. එයා අරයට පොතක් දුන්නා. She gave him a book. She gave him a book. ඔයාගේ පොත කොයි එකද? Which is your book? Which is your book? මේ පොත ඔයාගේ. This book is yours. This book is yours. ඔයාගේ පොත අහකින් තියන්න. Put your book away.
Put your book away. එයා ළඟ පොත් 2000ක් තියෙනවා. She has 2000 books. She has 2000 books. මේ පොත බරයි. This book is heavy. This book is heavy. අමුත්තන්ගේ පොත අත්සන් කරන්න. Sign the guest book. Sign the guest book. මේ පොත ප්‍රයෝජනවත්. This book is useful. This book is useful. මේ පොත ලේසි වුණා. This book was easy. This book was easy. මම පොත් ගොඩක් මිලදී ගත්තා. I bought many books. I bought many books. පොත් දුන්නට ස්තුතියි. Thanks for the book. Thanks for the book. මේ පොත් පරණයි. These books are old. These books are old. මම රුවන්ට පොතක් මිලට ගත්තා. I bought a book for Ruwan. I bought a book for Ruwan. එයාට පොත් කිහිපයක් තියෙනවා. She has a few books. She has a few books. අමර මේ පොත ලිව්වා. Amara wrote this book. Amara wrote this book. මෙහි පොතක් තියෙනවා. There is a book here. There is a book here. මේ පොත් අලුත්. These books are new. These books are new. මේක චතුරිගේ පොත. This is Chaturi's book. This is Chaturi's book. මේක පරණ පොතක්. This is an old book. This is an old book. ඒ පොත එයාලගේ. That book is theirs. That book is theirs. Sunil පොත් දෙකක් ලිව්වා. Sunil wrote 2 books. Sunil wrote 2 books. ඒ පොත මට ගෙනත් දෙන්න. Get that book for me. Get that book for me. එයා පොතක් කියව ඉන්නවා. He is reading a book. He is reading a book. එයා මට පොත් දෙකක් ණයට දුන්නා. He lent me 2 books. He lent me 2 books. මට මේ පොත ගන්න පුළුවන්ද? May I have this book? May I have this book? කෝකද ඔයාගේ පොත? Which book is yours? Which book is yours? මේ පොත දැනටමත් මල් ළඟ තියෙනවා. I already have this book. I already have this book. මේ පොත ලිව්වේ කවුද? Who wrote this book? Who wrote this book?